Okay. תודה ורה ותודה נחמה. Wir heben und rekordieren heint unsere Treffung. Heute ich habe nicht kein Toes, heint ist der 8. Juni. Ja, ja. Der 8. Juni 2023. Und das ist, ihr gedenkt nicht dem Nummer von unserer Treffung, Minastam 265, mehr oder weniger. Und ich habe geschrieben zweimal zu Efraim Berkowitsch, soll reinführen in Internet die letzten 2 Monate von unseren Treffungen, aber hat das noch nicht getan. Ist euch Nechama wohl gewollt ihm schreiben, die letzte Treffung, was Efraim Berkowitsch hat aufgestellt, ist gewesen 255. Ist euch Nechama wohl gewollt, könnt ihr ihm schreiben euch, weil es ist ein Schod, als wir sollen nicht kennen sehen, was wir haben getan bis jetzt. Okay. Ja, ich will das tun, ja. Ja. Gut, ihr habt sein E-Mail. Ken, yes, ja. Ist die letzte Treffung, was hat Joa gestellt, ist gewesen 255. Okay. Darf man ihm beten, als von dann bis heint, heute können aufstellen die andere Treffungen. Gut. Oh, okay. Montag, den vergangenen Montag, haben wir angeheuben lernen Monolog in plainem Yiddish. Den vergangenen Donnerstag haben wir geredet, kimat die ganze Treffung, ein bisschen wegen Aaron Zeitlin und sein Monolog. Den vergangenen Montag haben wir gelernt, angeheuben lernen, und ich meine, dass wir haben gelernt, 1 Schuhe oder 2. Und wir haben übergesetzt dem Anheb von der 1. und 2. Schuhe und analysiert die Wörter. Ich will wir gehen weiter und lernen, sagen noch etwas wegen der Form in Literatur von dem Monolog. Aaron Zeitlin hat angerufen seine Schaffung Monolog in plainem Yiddish. Wegen dem Wort plain haben wir schon geredet mit der Woche zurück. Wegen der Definition von der Schaffung via Monolog haben wir geredet Montag. Und wir haben der Mont einen Artikel wegen was meint ein Monolog in Literatur, geschrieben von Ina B. Sessions. Und ich habe vorgelegt, ihr sollt suchen den Artikel von Ina B. Sessions im Internet. Weil dort erklärt sie und sie analysiert, was seien die 7 Conditions von einer literarischen Schaffung, gedem wir sollen hier rufen am Monolog. Und der vergangenen Montag habe ich geredet wegen 4 von die Conditions von die 9, die 4 wichtigste Kategorien von einer literarischen Schaffung,
was helfen uns zu rufen eine literarische Schaffung, ein Monolog. Das, was ich will zugeben ist, und ich habe das schon öfter gesagt, Montik, ein Schreiber, was ruft seine Schaffung, ein Monolog, tut eine schwere Arbeit. Weil wenn ein Schreiber ruft seine literarische Schaffung, ein Monolog, meint als schreibt eine literarische Schaffung, was wird gesagt von einem Personage, nicht von ihm allein. Und das ist sehr eine schwere Aufgabe. Weil der Schreiber darf vorstellen in seiner literarischen Schaffung durch der Sprache von dem Hauptpersonage in seiner Schaffung ein Typ von einem Mensch, was redet auf Yiddish mit seiner eigenen Sprache, nicht mit der Sprache von dem Mechaber. Stellt euch vor, als jeder einer von euch schreibt eine Schaffung mit seiner jiddischer Sprache, aber nicht wegen sich, nur mit der Sprache von einem Personage, was ist anders von dem Mechaber allein. Sie versteht ihr, ich frage euch, wie schwer das ist zu tun in Literatur. Nechama, מה את אומרת? Ja, das ist sehr schwer. Das ist euch Charakter und euch einander verschiedene Sprache. Das ist nicht in dem Kohl oder in Sinnen, in Kohl von dem Mechaber. נכון. Ich will fragen, wie, ich habe nicht gefunden, die Schreiberin, was hat geschrieben wegen die 7 Prinzipien von einem Monolog. Ina, ich habe gesagt, der Mond, dass zwischen Ina und Sessions ist da ein Os, B, Nekuda. Aber Ina, I-N-N-A? Ja, und dann noch B, Nekuda, ja? Sessions, S-E-S-S-I-O-N-S. Okay, ich habe nicht gefunden ihr Namen. Sie ist von Frankreich oder Amerika? Ich meine es von Amerika. Und Okay. ich meine, als ihr Artikel hat sie abgedruckt in ein Journal, was heißt Poetry Today. Okay. Ihr könnt proben in Poetry Today. Ich habe ihn gefunden mit Jahren zurück in der National Library in Jerusalem. Sie haben gehabt einen ganzen Gang von Poetry Today auf Englisch. Weil ihr Name ist nicht in Computer, auf dem Internet. Ich hoffe, dass ihr habt nicht kein Toes, wie man schreibt ihr Namen. Aber ihr könnt euch prüfen, fragen dem Computer articles about a monologue in literature. Aber euch suchen in Poetry Today, ob das ist gedruckt dort, und ich meine, das ist gedruckt, ob ich habe nicht kein Toes,
in 1978. So 1987? Yes, I think so. Okay. Okay, Now, and then. Amy, Yes. was sagt ihr wegen, wie schwer es ist zu schreiben einen Monolog? I don't know, but I really like it. I love reading dialogues. Monologues. Oh, yes, monologues. I mean, but also dialogue, like in a work of fiction, I would rather read lots of dialogue than description. And I think that, so much character can come out of the way people talk. I think it's just wonderful way to approach characters. In a B sessions, in her article about the form of the monologue, writes, if I remember, because I read it years ago, she writes about the monologue in English literature. There is an antecedent in English literature in the 19th century, etc. You can learn a lot about the personage speaking in a literary work in a monologue, because from his language, from his approach to life, from the style of his English or Yiddish, you can learn a lot about his world. ורה, מה את אומרת על כמה קשה לכתוב מונולוגים? לדעתי זה קשה מאוד, בגלל זה מונולוגים בנפרד, לדעתי זה מקרה נדיר, לפחות ממה שאני קראתי, מונולוגים בדרך כלל היו, כתבו, איך זה, מי שכתב דרמטורגים, איך להגיד, מי שכתב להצגות, וזה, או בתוך משהו, רומן גדול או משהו, יש שם מונולוגים, אבל לא מונולוג בנפרד. בנפרד, פעם ראשונה שאני קוראת זה אהרון צייטלין. כן, אני שמח לשמוע את זה, כי כנראה, אני לא מומחה גדול בספרות בכלל, אבל נדמה לי שמה שאהרון צייטלין עושה, זה די נדיר בספרות יידיש. ורה, מה קורה עם שלמה? את יודעת? עם שלמה, דווקא אתמול הוא אמר לי שהוא כן יהיה. עכשיו אני התקשרתי אליו לפני כמה דקות, הטלפון שלו לא עונה. אז אני לא יודעת. אוקיי. האם דניאל הגיע היום? עוד לא. עוד לא. בסדר. אנחנו מתחילים שוב לקרוא מההתחלה. העליתם את המונולוג לאקרן? ברה? כן, מונולוג באקרן. באקרן. אז בבקשה, נחמה, תקראי את השורות הראשונות. Ich will sagen, als dem Titel, Plenum, ist geschrieben P-Lamed Ayin Yud, Nun Ayin Mem Sofit. Efter das darf sein P-Lamed Yud Yud, Nun Ayin Mem. Es ist doch, nein? Oh, Frage ist eine wichtige Frage.
Ich erkläre, was Nechama fragt. Nechama sagt, als Monolog in plainem Yiddish, in der Emeser, in der moderner Orthographie auf Yiddish, plain darf man schreiben Pei Lamet Yud Yud Nun Ein Mem. Aber Nechama sagt, und sie ist gerecht, als in dem Titel von Aaron Zeitlin, wie hat das gedruckt, steht Pei Lamet Ein Yud. Und es ist da a Sibe. Nechama ist gerecht, als oi der Titel wird gewinn geschrieben mit der modernen Orthographie, wird gedarf stehen, Pei Lamed Yud Yud nun einmal. Ist verwos, fragt Nechama, steht Pei Lamed Ein Yud nun einmal, Emetzer hat entfert, danach will ich entfernen. ורה, מה את אומרת? אני אחכה את התשובה שלך. אוקיי, אמי, מה את אומרת? That maybe to indicate that it's another Americanism. Right. Because, yeah. That's not a orthographic sound way of writing. Because the whole monologue is not in standard Yiddish. Why? Because the personage who is speaking is not speaking a standard Yiddish. So Aaron Zeitlin is hinting in the title that the Baal HaMonolog doesn't know standard modern Yiddish. So you can see how many hints we have in the text and how Aaron Zeitlin is by many ways trying to teach us that it's not Aaron Zeitlin who is speaking. It's not Aaron Zeitlin who is the central personage. But I want to say that nevertheless, when we will read the whole text, I will be able to demonstrate that the genial writer Aaron Zeitlin is injecting into the words of the personage of the Jew, the American Jew, many of his knowledge about what the American Jew is saying. It means to say that Aaron Zeitlin is using his wide knowledge in English from Europe. And I said Monday that Aaron Zeitlin translated Shakespeare, The Tempest, from English into Yiddish between the two world wars. So Aaron Zeitlin knows the standard good English. And since he knows the standard good English, he is able to feel and transmit to the reader the deviations of the assimilated American Jew from Warsaw who came to New York before World War I. It's a very sophisticated situation.
from the real biography of Aaron Zeitlin. Because Aaron Zeitlin came to New York in 1938 to see in the theater a piece of his in Yiddish, in the Yiddish theater. So he came from Eastern Europe as a perfect scholar who knows at least 7 languages. He was very sensitive about languages. He was perhaps the best candidate between Yiddish writers in 1938 to meet an American Jew, an American assimilated Jew from Warsaw, to feel in the tip of his fingers how he deviates from the Warsaw Yiddish. Because the central personage was born in Warsaw. So I said last Monday, a monologue in plain and Yiddish is much more than a literary fiction. It is a documentation, a historical documentation of what happened with Warsaw Jews and Eastern European Jews after they emigrated to America before World War I. So Aaron Zeitlin becomes, in his monologue in plain Yiddish, not only a highly great writer in Yiddish, but also a chronicler of the process of assimilation of Eastern European Jews in America between the 2 world wars. מה את אומרת על זה, אימי? אני שואל אותך, כי לא היית ביום שני, ביום שני אני דיברתי 1.5 שעה על העניין הזה. I don't think it's just very fascinating. Very what? Fascinating. Right. Yeah. Because I don't know any other Yiddish writer between the 2 world wars who wrote about American Jewry after World War II, who is more able and prepared to do what Aaron Zeitlin did with monologue in plain Yiddish, from every literary and historical point of view about what happened with Eastern European Jews between the 2 world wars, writing about it after World War II. Monologue in plain Yiddish was printed, if I remember, in 1946. נחמה, את קוראת כמה שורות מהתחלת מונולוג in plain Yiddish. Okay. Sure, bin ich a Landsmann, Mr. Zeitlin.
Als ich bin weg von Warschau, mind you, haben alle Weiber noch getragen Scheitlen. Und alle Jiden haben getragen Beard. A bisschen mehr? Nein, Okay. bis da. Okay. Immediately from the beginning, and we dedicated a lot of time Monday to analyze the first two lines. And I will not repeat what we said Monday. The last thing we spoke about that Monday is the word mind you. And I am not sure if I explained and if I know exactly what do an American Jew mean when he says, mind you. Amy, can you help us? What is the mind you? Okay, let's see. Sure, mind you. Remember. In other words, don't forget, keep in mind. Keep in mind, it's a way of accentuating what he said before. Yes. איך זה בעברית? אין בעברית. אנחנו צריכים להמציא תרגום. שלמה איתנו. שלום, שלמה, אני שמח לשמוע ולראות שאתה שם. טוב, נו. לפחות מישהו שמח איתי. למה אתה מדבר כמו ילד דחוי שאף אחד לא אוהב אותו? מה איתך? אני לא רחוק מזה. אוקיי. אתה, כמו שאימי אמרה, אתה מבין מה זה המילה mind you? mind you זאת אומרת, תשים לב לעניין הזה. יפה. וזה מה שצייטלין אומר בסוף השורה השנייה, if אני לא טועה. ואנחנו אמרנו ביום שני שעבר, ש-right from the beginning, היהודים מניו יורק, שאמרתי את זה ביום שני שעבר, שפוגש באמת את אהרון צייטלין בניו יורק. אהרון צייטלין כתב מאמר, אהרון צייטלין היה עיתונאי. He was also a journalist, Aaron Zeitlin. And he published an article that he met in the moment he came to New York. He had such a meeting with a Jew from New York. And that monologue in plain Yiddish is a kind of reconstruction of a real meeting he had after he came to New York. So he, in the monologue in plain Yiddish, he mingles a Yiddish of American Jews, of Jews from Eastern Europe who came to America and became assimilated, at least from the point of view of their Yiddish, which is mingled with English, but with the English, with a special English Jews in America spoke. The English words we will meet now while reading Monologue in Plain Yiddish, many of them are not pure English, but are what people call Yinglish. The English Jews from Eastern Europe spoke in America. So we have one more talented move in the monologue. Aaron Zeitlin is not only
documenting how Jews in New York speak. He is also documenting their Jewish English. And he's doing that not from a point of view of inventing their English. He's documented it from what he heard in a real meeting with such a Jew, as he tells us in one of his articles in the American press. So from every point of view we look at monologue in plain Yiddish, it's not only a piece of literature, it's only a piece of cultural document, which only a writer like Aaron Zeitlin is able to produce, because he did one more thing that only Aaron Zeitlin is able, because the rhymes, as we will see when we read more, he is rhyming the English of his personage with the Yiddish Eastern European words. By doing that, he's incorporating the English, the Yiddish English of American Jews into the cultural otzar, the cultural treasure of the Yiddish culture of American Jews after World War II, and describing through his literature the process of assimilation who went over Eastern European Jews between the two world wars. So monologue in plain Yiddish, little by little, as I'm trying to show, becomes one of the most important literary documents immediately after World War II about what is happening and what happened with Eastern European Jewry in America. שלמה, מכיוון שאתה פה, אכן אני פה. תקרא בבקשה את ההמשך, אם שמעת עד איפה נחמה הגיע, עוד כמה שורות של מונולוג in plain Yiddish. After mind you. Auf der Gas ist gelaufen a Tramway mit Pferd. Tramway mit Pferd. ברחוב נסעה... ברחוב בוורשה, כן? כן, נסעה כרכרה עם שוש. כן. מה זה כרכרה? מה זה טרמווי, שלמה? איזה כרכרה? לא. מי יכול לעזור? אפשר das ist ein französisches Wort. Das ist ein französisches Wort. In Argentinien, wo ich habe gelebt, ist gewesen ein Tramway. Trolley. Das ist ein Tramway, wie er so ist heterois. In Los Angeles, wo ich bin gewesen mit Jahren zurück, ist da ein Tramway. Ist gewesen. Streetcar, trolley car. סליחה, אימי. A trolley car, streetcar. A trolley car, a streetcar. Wie soll es heterois der Tramway? Es ist offen auf die alle Seiten, ja? Es ist offen auf alle Seiten. Und wie soll
wie Shlomo hat gesagt, läuft. Wie läuft Auf electricity? Heutzutage von dem Dach, heutzutage in Los Angeles, in Buenos Aires, von dem Dach geht raus ein Kabel, wo es ist verbunden mit der elektrischen über dem Dach, mit der elektrischen Railway. וגם in Boston. וגם בבוסטון, יופי, זה לא זכרתי. הייתי בבוסטון, אבל לא זכרתי. אבל פה, מה ששלמה קרא, יש פרד. אין אלקטריסיטי, יש פרד. זאת אומרת, הסוס רתום לקרון, שהוא פתוח מכל הצדדים, בפנים יש כיסאות, מי שיושב בתוך הקרון יכול להסתכל החוצה דרך חלון או דרך מקום פתוח. זאת אומרת, אהרון צייטלין, שהוא מגיל 7 גר בוורשה, מתי הוא הגיע לוורשה? אם אהרון צייטלין נולד ב-1898, סליחה, כן? 1898, אז הוא מדבר על 1906, כן? אומר אהרון צייטלין, שאומר היהודי מניו יורק שנולד בוורשה, שב-1906 היה טראם, בלי אלקטריסיטי, ומשכו את הטראם, את הקרון, סוסים. סוס אחד. סליחה? סוס אחד. איך כתוב? פרד. תקרא בבקשה ביידיש מה שכתוב. gelaufen טראמבייט mit פרד. בבקשה, שלמה, אתה טוען שהיה סוס אחד. מה אומרת נחמה? Pferd can sein das Pferd und die Pferd, in singular oder plural. Pferd יכול להיות פלורל וסינגולר. לכן יש להניח, שהיו שניים. שומע? כל מילה. שפה מדברים על יותר מסוס אחד. schreibt a Tramway, und mit Pferd, nicht mit a Pferd. הוא לא אומר mit a Pferd. הוא אומר mit Pferd, נכון? נכון. נחמה הבחינה נכון. נחמה hat uns gelernt, als ob das Wort gewinn ein Pferd, es ist geschrieben a Tramway, wollte gedacht schreiben mit a Pferd. Aber schreibt nicht mit a Pferd, nur mit Pferd. Das heißt, dass Aaron Zeitlin meint, als der Tram hat gehabt mehr wie ein Pferd. Okay. שלמה, אתה מסכים? כל מילה. אוקיי. יש למישהו להגיד משהו, או שאנחנו ממשיכים? Ich will sagen, dass Tramway is a good Yiddish word zu nutzen. Das ist, ich habe gehört das. Das ist ein Wort, das ist rein, wie ihr sagt, von Französisch oder von Englisch. Es ist euch gewesen in Buenos Aires,
in Buenos Aires haben wir das gerufen, ein Tramway. Ja, in Yiddish, in Argentinien, pflegen wir sagen, ein Tramway. Das ist dasselbe Tramway. Und es ist interessant, mein Baba hat gesagt, for the buses and the subway, die Kommunikation. Sie haben genutzt. Ja, aber da, ich weiß nicht, das ist ein gutes Wort in Mitteleuropa, die Kommunikation. Efter das, I don't know. Kommunikation, das ist ein Wort, das ist rein in Yiddish. Ihr gedenkt nicht und ich kann nicht sagen, wenn, aber in Yiddish haben wir sehr Sachwörter, was kommen von Englisch oder von anderen Sprachen. Und ich stelle sich vor, als Kommunikation, das ist ein Wort, was ist rein in Yiddish, in moderne Zeiten, lassen wir sagen, nach der Zweiten Weltkrieg. Okay. Ich kann sich nicht zurückhalten. Wie sagt man sich zurückhalten auf Englisch? I cannot. You can't hold back. You can't hold back? I can't hold back. I must tell you something which is not connected with our setting. Okay. Did you know that today at 8:30 there will be a historical world event which is connected with football? You mean soccer? Or Right. Niet the Amerikaner football? Nee. Nee, okay. No, Argentina, football in Argentina. Ich habe euch erzählt mit Monaten zurück, als ich bin gewesen ein Footballist in Buenos Aires. Heint 8:30 in Abend ist da ein Football-Match zwischen der Football-Group von Jugend in Israel bis 20 Jahre gegen den Football-Group von Jugend bis 20 Jahre von Uruguay. Und der was wird gewinnen unter dem Match, und der Match ist in La Plata in Buenos Aires, der was wird gewinnen unter dem Match, wird Sonntag oder Montag spielen Football und demnach wird man beschließen, ob Israel wird sein der World Champion von Football bis 20 Jahre. Oder Italien oder ich denke nicht, was ist der andere Gruppe, was einer von sie wird gewinnen, wird spielen gegen oder Uruguay oder Israel. In dem final match for a World Championship. Und also wie das ist verbunden mit Buenos Aires und mit meiner Biografie vom Football, habe ich sich nicht gekannt zurückhalten und euch erzählen, als 8:30 will ich sitzen neben Radio
und will aufessen die Finger zu sehen, ob Israel wird gewinnen und gehen, werden oder nicht der Weltchampion von Jugendlichen. Wow. Mein Seide hat gesucht, also, das ist Goyms Naches. Aber es ist nicht Goyms Naches, vielleicht so was. Weil das ist die israelische Gruppe. Keiner hat sich nicht vorgestellt, mit einer Woche oder zwei oder einem halben Jahr zurück, als Israel wird gehen bis zu die höchsten Stapeln von World Championship. Und ihr seht euch, ihr wisst, dass die Israel-Gruppe von den Jugendlichen hat gewonnen mit einer Woche oder zwei zurück, gewonnen das Match gegen Brasil. Die Israel-Gruppe hat gespielt gegen Brasil, was ist gewesen auf sicher. Man hat gewusst, dass sie werden gewinnen und sie haben verloren. Das ist, keiner kann sich nicht glauben. Und wir, ich kann sagen wir, weil ich bin in Israel, haben gewonnen 3-2. Und nicht nur das, nur wir haben gehabt, die Israel-Gruppe gegen Brasil, 2 Möglichkeiten zu machen, 2 Pendels. And we lost it. Das heißt, theoretisch haben wir gekannt gewinnen mehr wie 3-2. Slicha, ich bitte Entschuldigung für meinen Enthusiasmus zu lieben mein Argentinien Upbringing. aber also wie ich lebe nicht in Argentinien schon, wow. Mehr wie 60 Jahre. Ich soll euch von mir Assad, was habe ich zu sein, so stolz mit meinem Argentinier Upbringing, weil das ist gewesen ein historischer Akzident. Meine Familie hat gewollt kommen in Israel. Die Besprechung von meiner Mutter vor der Zweiten Weltkrieg. Aber meine Mames Besprechung wollte gekommen in Israel vor der Zweiten Weltkrieg, wollte ich nicht existiert, weil meine Mama wollte nicht getroffen, meine Taten in Argentinien. Das heißt, als mein Argentinier Upbringing ist die Siebe von meiner Existenz. Meine? Kenne ich nicht, wie wollte ich gesagt, mein Jew, kenne ich nicht Antläufen von meiner Biografie. Und Argentinien liegt in mein DNA, ob ich will und ob ich will nicht. Shlomo, תמשיך לקרוא. Bei Hexelmannen hat am Mittag gekost a Riebel. כן. Hexelmannen, אני לא יודע מה זה. אקסלמן, das ist gewesen ein Restaurant in Warschau. Okay. Ein Restaurant, was wir haben Dokumentation wegen dem Restaurant. Ihr sollt nicht vergessen, als Aaron Zeitlin beschreibt
wir soll und ausgesehen warsche, wenn der Baal am Monolog hat ihr verlosen, vor der ersten Weltkrieg. תמשיך. זאת אומרת, רגע, תמשיך לקרוא, אחר כך נתרגם. לא, יש נקודה. אוקיי, תתרגם. במסעדת... ברסטורן של אקסלמן. במסעדת אקסלמן, הוט מיטג קוסט ריבל, ארוחת צהריים עלתה רובל. נכון, תמשיך. סוחרים זנן גזט, סוחרים זנן גזסן in Kanarks, קוויארנה. סוחרים ישבו גם כן שם של בית קפה. נכון. קוויארנס זה בית קפה בפולנית. כן, של קנריק. גם כן בית קפה היסטורי אמיתי. אהרון צייטלין, אמרנו, הוא דוקומנטטור. הוא לא ממציא שום דבר. ומכיוון שאהרון צייטלין הוא ורשאי מ-1906, אז הוא מנסה להסביר לנו מאיפה בא בעל המונולוג בהתחלת המאה ה-20. חסידים הובן יש לי שאלה. בבקשה. לגבי מילה קוויארנה, כן. יש איזשהו קשר ליקרה? לקוויאר. קוויאר? כן, אני חושב שכן. יכול להיות שזה בא מרוסית. יש קוויארניה ברוסית? יש קוויארנה בפולנית, וזה בית קפה. זה. אז אם יש בפולנית, אני מניח שיש גם ברוסית. ורה, לא, ברוסית... את יכולה לבדוק? בשביל מה לבדוק? אני גרתי שם כמעט 42 שנה, אז אני... נו, אז יש או אין? אין. אין. תראי, את גרת לא בכל רוסיה, את גרת במוסקבה? נכון. אז יכול להיות שקוויארניה זוהי מילה ברוסית באזור אחר. אולי באזור מדינות בלטיות, אולי זה היה, אבל ברוסיה זה לא היה, לא באוקראינה. אוקיי, אז כמו ששלמה אומר... חשבתי שאולי זה בית קפה של דגים, משהו כזה, קוויאר. לא, זה בא מקאבה. אני ביקשתי, בגלל שאת היית 40 שנה ברוסיה, אולי את יודעת לבדוק מאיפה זה בא בשפה הרוסית. אחר כך, לא, בשפה הרוסית בטוח שאין מילה כזאת, אז תרשמי לה. אבל כן, אני אבדוק אחר כך. יופי, תודה. Was ist gewesen das Wort in Chaim Grades Zedus und Eneklach? Es gewesen a coffee house, etwas chai etwas? Hat genutzt das Wort für נכון, אני מנסה להיזכר, ואני לא נזכר, את צודקת, היה משהו עם צ'אי, שזה היה תה, אבל זה סוג של בית קפה אחר. אבל מה היה המילה? את צודקת, הייתה שם מילה, ואני לא זוכר. כן, אבל זה לא קשור לקוויאר. הייתה לי דודה, שנהגה לשבת בבתי קפה, והיא השתמשה במילה קוויארנה. מה אני אעשה? יפה, יפה מאוד. יש לנו פה בקבוצת הלימוד שלנו כמה מומחים אקסטרה שעוזרים לנו להתקדם.
ממש בלשנים. ממש בלשנים. לעומתי, אתם בלשנים מומחים. כי אני בא מבואנוס איירס, זה רחוק מאוד. תמשיך, שלום. חסידים haben זו מילה קשה. גוואלדבט. גוואלדנט, מה זה? מה זה גוואלד, שלמה? גוואלד זה הצילו. גוואלד זה לצעוק. גוואלדבן, חסידים דיברו בקול רם בצעקות. אהרון צייטלין, רק רגע, אהרון צייטלין, אמרתי, הוא דוקומנטטור. הוא ראה בבתי הקפה בוורשה, בראשית המאה, חסידים יושבים ומדברים בקול רם. גוואלדבט, תמשיך. עם גרר שטיבל, בשטיבלח של הרבי מגור. נכון, זאת אומרת, בוורשה, בראשית המאה, אומר אהרון צייטלין, יכולת לראות בשטיבלח של חסידי גור, כן, במרכזים חברתיים ומקומות תפילה של חסידי גור, איך הם בקולי קולות, הם לא דיברו בשקט, או התפללו בקולי קולות. אהרון צייטלין נותן לנו את המיליו, את הסביבה החברתית מכל שכבות האוכלוסייה בוורשה בראשית המאה. תמשיך. מיינד יו. כל פעם שאהרון צייטלין אומר מיינד יו, הוא מסיים תיאור. או אהרון צייטלין, רגע. עכשיו, אני פה פוגש דבר מוזר. קודם ראיתי בשורה השנייה, ראינו בהתחלה, שמיינד יו אומר בעל המונולוג. האם עכשיו אומר מיינד יו אהרון צייטלין? או שכל מה שכרגע, או כל מה שקראנו, זה לא אהרון צייטלין, זה הידע של אהרון צייטלין, אבל זה בעל המונולוג שמספר מתי הוא עזב את ורשה. אימי, מה את אומרת? No, I'm good. What do you say? I don't think I have anything. Okay. Okay. אני אומר Yeah. שאני טועה. Oh. זה בעל המונולוג שאומר את כל זה. אבל מה שהוא אומר זה גם מהידע שלו, כי הוא היה יהודי מוורשה, אבל זה גם מהידע של אהרון צייטלין, שגם הוא יהודי מוורשה. זאת אומרת, מה שהמחבר עושה, אהרון צייטלין, יש חפיפה שלמה, מושלמת. There is a complete overlapping between מה שאהרון צייטלין יודע ויכול להגיד, together with what the בעל המונולוג יודע ויכול להגיד. Both of them were there in Warsaw at the beginning of the century. So המחבר, אהרון צייטלין, is right, and he is allowed to put all the description about Warsaw at the beginning of the century in the words of the Baal HaMonolog.
because the Baal HaMonolog and Aaron Zeitlin were there in Warsaw at the beginning of the century. So it's an overlapping information which suits the Baal HaMonolog and suits Aaron Zeitlin. Along the whole monologue, there will be situations where there is no such overlapping, where the Baal HaMonolog tells us things the Mechaber Aaron Zeitlin cannot tell us. But there are here and there places in the monologue where the documentation is a complete overlapping between the two speakers. In my opinion, it's a very interesting literary document. מה את אומרת, ורה, על מה שאני אומר? לדעתי, פה מדבר יהודי שאהרון צייטלין פגש אותו. יהודי הזה הוא מוורשה, והוא מספר לאהרון צייטלין איך זה היה בוורשה. כאילו יש לו נוסטלגיה. נכון. אבל מכיוון שהמונולוג נכתב על ידי אהרון צייטלין, אז זה גם כן אינפורמציה שאהרון צייטלין מנצל כדי לבנות את הדמות של היהודי מוורשה ואת המונולוג כולו. זה מובן, כי זה בא מאהרון צייטלין. יפה. הוא כתב את זה. יפה. סליחה, כן. do we know if Zeitlin is being objective, if he's being judgmental, if he's being affectionate, if he has an opinion about what's going on with the language and with the situation? A beautiful question. I will repeat your question and formulate it in the spirit of what you are asking. You are asking, in reality, you are telling me, Professor Shento, you said before that Aaron Zeitlin is a chronicler, a documentator in his monologue. Are you sure, Yechiel Shentuch, that Aaron Zeitlin is objective? I'm right, Amy? If I interpret your question? Yeah, I mean, I don't know how to tell. I don't know how to find out the answer. Okay. Okay. My answer to your question is, in my opinion, Aaron Zeitlin, as I said before, the most important aim of his monologue here is to document how Warsaw looked at the beginning of the century. He has no intention to say his opinion, not about Warsaw and not about the Baal HaMonolog. Aaron Zeitlin is eager to give the reader the most objective picture of the moment he met
the Baal monologue, as he wrote in his article in the American paper. And he has no other aim. Mm-hmm. In my opinion, his aim is pure literary, documentary. Why, I say? Because Aaron Zeitlin, at the moment he came to New York as a Warsaw Jew, Aaron Zeitlin, and he met another Warsaw Jew from the past. He was flabbergasted as a documentator of the huge difference of his character, the Baal monologue, compared with what he knew about what is a Warsaw Jew in 1938. He grabbed the historical opportunity to present to the reader what became of a Warsaw Jew after scores of years in America. For him, in my opinion, the historical process of assimilation in America between the two world wars was a unique opportunity to give the reader immediately after World War II, knowing what happened in the Holocaust. I would say knowing. Suffering himself from the loss of his whole family. Knowing what happened with the past of the Eastern European Jewry. For him, what remained in the Occident after the Shoah was a very complicated historical event, much more than the mere fact of assimilation. As we will see at the end of the monologue in plain and Yiddish, Aaron Zeitlin is telling us, look, reader, after the Shoah, what remained from the Jewish people in America? Mm-hmm. What a tragedy. He doesn't say it, but he shows it. And the reader of the monologue, he has the freedom of come to conclusions. Mm-hmm. In my opinion, it's the highest capacity of art from Aaron Zeitlin. Amy asked if he has some opinion. He doesn't need to say his opinion. He shows what remained. Mm-hmm. כן. כמה זמן יש לנו? השעה 7:09. כן. שלמה, תמשיך. Menschen, אז... לא, מה אמרת? mind you? Menschen. מה כתוב? מי יכול לעזור? Menschen. Mind you. Mind you. mind you.
אני אמרתי קודם, אני חוזר שלמה, כשאומר בעל המונולוג mind you, זה סוף מה שהוא אומר. פה זה התחלה? לא. התחלת המשפט. אבל לא כתוב כאן mind you, כתוב mind, ואחר כך כתוב זין שין יוד וו. זין שין יוד, כן. רק רגע, שלמה, אז לא הבנת. לא הבנתי. במה עוסק המונולוג? המונולוג עוסק בין היתר בשפה היהודית של יהודי אמריקה. וכאשר יהודי אמריקה אומרים מילה באנגלית, הם לא אומרים אותה כמו שכותבים אותה. הם לא אומרים mind you. זוהי אמריקאית יהודית. והיהודים מאמריקה אומרים mind you. זו הגאוניות של אהרון צייטלי. הוא מוסר לנו דוקומנט של האנגלית שמדברים יהודי אמריקה. לכן לא יכול להיות כתוב mind you, כי זה אנגלית. mind you זה אנגלית יהודית. האם הסברתי את עצמי, שלמה? כן, אבל בכל אופן, מה שכתוב כאן זה לא mind you, אלא משהו אחר. אני מוכן לקרוא כל דבר, אבל זה... אז אני אומר לך שכתוב משהו אחר, אתה צודק, כתוב מה שאומרים יהודי אמריקה, לא האנגלים, לא האמריקאים. למה אתה לא מוכן לקבל את זה? אני לא מוכן לקבל שכתוב כאן mind you, כתוב mind you, אבל בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר. לא, רגע, למה לא כתוב mind you, אתה יודע? כי אז זה אנגלית ולא יידיש. אבל המונולוג הוא עם פליינם יידיש. נכון. הוא מחויב לתת לנו איך יהודים מדברים, לא מה שאתה יודע מן השפה האנגלית. אוקיי, בסדר, אני מקבל. אתה מקבל בלית ברירה. רגע, שלמה, אני רוצה להגיע איתך עד סוף הערך הספרותי של מונולוגים פליליים. אתה מוכן לקבל כי זה לא כתוב באנגלית, אבל אתה לא צריך לקבל אנגלית, אתה צריך לקבל אנגלית יהודית, מה שאהרון צייטלי נושא. למה קשה לך לראות מה אהרון צייטלי נושא? אוקיי, בסדר, אני מקבל, הלוא הוויכוח הזה הוא לא... אתה יודע יותר טוב ממני את הדברים, אבל בכל זאת... לא, רגע. אני לא טעיתי כשכתבת, קראתי את זה מנסשין, זה הכל. ודאי שלא. mind you, בטח שלא טעית. אתה קראת נכון, כי ככה מדברים ב-1946 יהודים אמריקאים. ואנחנו כשנמשיך לקרוא, נמצא עוד דברים כאלה. עכשיו אני עובר לעניין שוורה אמרה. ורה אמרה, אני אמרתי, לדעתי, אני חושב שאני לא טועה, אולי אני טועה, נבדוק. אני אמרתי שכאשר בעל המונולוג אומר mind you, זה סוף מה שהוא אומר. ורה אמרה, זה יכול להיות גם התחלה. את עומדת על זה? כן, פה זה התחלה. לא, אני מדבר עם ורה. כן, זה בתחילת המשפט, מילה ראשונה של המשפט. איך את יודעת שזאת מילה ראשונה? איך זה ממשיך, ורה? ממשיך זה פסיק, אחר כך mind you, אז איך פרגס המול דוס ומשהו, פה זה פונה. מה זה משהו? תקראי מה שכתוב. בסדר, mind you, אז
ich vergesse einmal das Fleine Plain Jewish. Jewish, כן, את פה. פסיק. ורה טוענת, אני עדיין לא עזבתי את הנקודה הזאת. ורה אומרת שלדעתה, המיינג'יו הזה, שאחר כך בא פסיק, זה התחלת משפט. איפה ראית ורה שהתחלת משפט מתחילה עם מילה עם פסיק? אני אבקש עכשיו... זה פנייה רגע, למישהו. מה? הוא פונה, כאילו, מי שמדבר, בעל מונולוג, כן. פונה לזה, לצייטלין. לצייטלין. את טוענת, רגע, בסדר, משהו. ורה, הבנתי. הטענה שלך, אני עכשיו עוסק בטענה שלך. זה מאוד חשוב מה שאנחנו עושים עכשיו. תשימו לב. את אומרת, הוא אומר מיינג'יו פסיק ופונה לאהרון צייטלין. אני רוצה לבדוק, אני עוד לא יודע אם את צודקת או אני צודק. אני רוצה לבדוק האם המילה מיינג'יו פסיק מסיים מה שהוא אמר קודם. נחמה. Ich meinte, als hat der Mund etwas und geht zu etwas Anaye, was hat der נכון, sich נחמה, אבל der כדי Mund. לבדוק, בסדר, נחמה, זה מה שאני מתכוון, אבל כדי לבדוק את זה, תקראי לפני המיינג'יו פסיק את המשפט קודם מנקודה. איך מתחיל מה שהוא אמר קודם מנקודה? Chassidim haben gewaldet in Gerer Stiebel. תמשיכי. Mein Jew. רגע, אחרי גרר שטיבל, מה יש? נקודה. אוקיי. אז יכול להיות שוורה צודקת, כי יש נקודה, ואז מתחיל משפט עם מיינג'יו פסיק. Ich will sagen, als wenn nutzt מיינג'יו, geht zurück zu English, weil in mineju es ist a Zion Shin. It's like it's English, it's Yiddish, and it's Slavish mit the Zion, mind you. It's the same as Jewish. The Dalet Zion Shin. It's like a Jewish. It's like a J, Jewish. בסדר, נו, אז מה? As he natürlich fühlt sich bequem, der Baal-Monolog, aber es ist ein bisschen ein Gerangel zu der Monen, like mind you, zu gedenken etwas, aber weil Chassidim haben gewaldet in Gerer Stiebel. Das ist ein rein schöner Yiddish. Aber nutzt mind you, als kommt zurück zu a vermischte Yiddish. אני לא כל כך רגע, אנחנו עדיין דנים. אז נחמה, האם את אומרת שהמיינג'יו הזה פסיק מתייחס לחסידים או להמשך? אפשר, לא,
von sich allein, als ich vergesse einmal das kleine Jewish. אוקיי, אז ורה צודקת, והוא משתמש גם במיינד יו כשהוא מתחיל רעיון. בסדר. השאלה שלי תהיה עכשיו, אבל עכשיו עוד לא נענה, אולי פעם נעשה בדיקה, כל פעם שהוא מזכיר מיינד יו, האם זה סוף דברים שהוא אומר, או גם התחלת, אבל זה הכל. שלמה, מה רצית להגיד? אני ראיתי שמפריע לך שיש מילה כזאת עם פסיק בתחילת משפט, ואני רציתי להגיד שזה בכלל לא מפתיע. למשל, במקום mind you, אני הייתי כותב לדעתי, אז אחרי המילה לדעתי היה פסיק, ואז הייתי ממשיך. כן, בסדר, שלמה, אני מסכים. זה לא מפריע לי, אני רק רציתי לבדוק, כן? האם למיינד יו הזה יש קשר לקודם או להמשך. וורה צודקת כנראה, ואנחנו ממשיכים. רק רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. כן. לדעתי, או תשים לב, זה יכול להיות כמו בתחילת המשפט, גם בסוף המשפט. אפשר להשתמש גם את זה, וגם כזה, וגם כזה. זה לא משנה. במיינד יו הזה. ורה, את אומרת במיינד יו הזה. זה בתחילת המשפט. כן, זה בסדר, אמרנו שאת צודקת, וזה יכול להיות בהתחלת המשפט. עכשיו אני שואל מי שיודע טוב אנגלית, האם באנגלית אנחנו יכולים להתחיל במיינד יו ולהגיד אחר כך דברים אחרים? אימי. כן, בוודאי, כן. אוקיי, בסדר. אז אני אומר תודה ורה, אנחנו הבנו. אוקיי, יש לנו עוד 8 דקות. שלמה, בבקשה. mind you, אז vergess einmal dem kleine Jewish kenn ich nur bis a Zinder. תמשיך. Der langen Samete Warschauer Loschen הלוואי auf alle jüdische Kinder. טוב, נחמה תקראי כי היו כמה מילים לא ברורות. אוקיי. Mind you, Psik, als ich vergesse mal das kleine Jewish, Psik, kenne ich noch bis a Zinder, der langen S-Emesse, Warschewer... לא כתוב S-Emesse. Semese. No, es is a samech. Semese. Semese. כמו דו סמסה, כן. Semese Warschewer Loschen. Halavai auf alle jüdische Kinder. אוקיי, תנסי לתרגם נחמה. Mind you, I think geht auf a bisschen nicht auf eine andere Seite, aber ein bisschen zu der Seite, weil gedenkt etwas. Mind you, yes. As he makes a little deviation from what he speaks. Good. But when he remembers, when he says mind you, that's when he uses the more Yiddish, like right. That. And so mind you, as ich vergesse mal das kleine Jewish. So mind you, sometimes when I forget the plain or the simple Jewish, one moment, for him, das plain Yiddish, we have here. Suddenly, I realize
that maybe that we have here a very ironic saying by Aaron Satan. The Baal monologue calls the Yiddish of Warsaw plain Jewish. But the Yiddish he speaks is plain. The Yiddish of Warsaw is not plain. But for the Baal monologue, the Yiddish from Warsaw is not the real Yiddish he knows. So what? Aaron said, what? Ich habe nicht verstanden. Es Okay, ist ein bisschen vermischt, ja. noch einmal auf Yiddish. Der Baal monologue ruft das Yiddish von Warsche plain Jewish. The simple Yiddish. Aber the Yiddish of Warsaw, the Yiddish of Warsaw is not plain. The Yiddish of the Baal monologue is plain. Simple and not sophisticated. So maybe I say that Aaron Zeitlin is doing here an ironic move. מה את אומרת, אימי? Yeah, I think so. Because then later he says he can. Because what? Because then he says, then he can speak. Then he can speak alternatively in Warsaw Yiddish. In the Warsaw. Oh, wait a minute, Warsaw Voloshin. Does that mean the Warsaw Yiddish? Right. Yes. So right. He opposes them. Also, I don't know if this is common. My grandparents they never said Yiddish. They always called it Jewish. Is that common? This is the American assimilation. Okay. This is Aaron Zeitlin. This is the Baal monologue. This is the documentation of what happened with Eastern European Jews. Mm-hmm. Aber Yiddish auf Yiddish meint Yiddish das Loschen und Jiden, die Jidentum, die jiddische Menschen is as, but when you translate it, a language can't be called, well, it's a Jewish language, but it's not called Jewish, right? So I think it's a little... The Jewish is because of alienation of American Jews from their Eastern European past. An American Jew came from Eastern Europe will not call Yiddish from Warsaw Yiddish because it's too intimate. For him being in America, it became a Jewish. It became an alienated culture. Wow. America is his culture now. And English is his language now, right? Right, right. As a citizen in America, this is his language. Jewish became part of the past. It's unbelievable what Aaron Zeitlin does here. It's a perfect documentation. Unbelievable. Ich will fragen oder sagen, plainem Yiddish, plainem Jewish, von Lefi Menschen, plainem Jewish or plainem Yiddish can mean es versteht sich, like it's understood when you like. No. It's no. Plainem Jewish meant in the words of the Baal monologue, the Yiddish of Warsaw, because the Baal monologue thinks
that his American Yiddish is the right Yiddish you have to speak in order to communicate. Because the Yiddish from Warsaw is obsolete. No one will understand it anymore. So he's calling the Warsaw Yiddish das plain Jewish? This is what I realized suddenly today. Wouldn't he call Warsaw Yiddish das Yiddish Loshen? Like, He wouldn't cannot he call it Yiddish because for him, it is anymore not Yiddish. Yiddish is a too intimate name. For him, the Yiddish of Warsaw is Jewish because he is alienated from the Jewish culture. He's an American Jew. But he's referring to Warsaw Yiddish as Like, pure, not of his biography. No, but He's speaking of the Yiddish of the Jews who remain in Warsaw. He's not anymore, he's Yiddish. And because of that, Amy said, Ich kenn der Langen. And who he is able to speak in the Warsaw Yiddish, but it's not anymore his Yiddish. His Yiddish is not plain, in his opinion. His Yiddish is the real Yiddish of an American Jew. But he's saying, as ich vergesse amol das plain Jewish. So is he referring to the real, pure Varsha Yiddish that he's forgetting? But then he's referring to that pure... This is what I tried to explain, yeah. But for Aaron Zeitlin, a plain Jewish, זה היידיש של בעל המונולוג. בשביל בעל המונולוג, plain Jewish, זה היידיש מוורשה. Ich habe gehört mentions, I spoke a Jewish in my family. My parents spoke Jewish. Yes, because for them, Yiddish is no more their own language at all. To call Yiddish Jewish is an alienated process. It's like saying Judeo-Arabic, Judeo-Persian, or Ladino is a Jewish language, right? Right. It's not anymore their own language. But why plaine? For was plaine? For what's the adjective plaine? Because the name plain here in the monologue has two acceptions. In the words of the Baal monologue, it's the pure Yiddish. But mainly in Aaron Zeitlin's monologue, it's a simple, unsophisticated American Yiddish. Okay. Okay, we have to finish. We'll think about it. This is a thing I learned only 15 minutes ago, that the word plain has two acceptions in the text of Aaron Zeitlin. One acception comes from the Baal HaMonologue and one acception from Aaron Zeitlin. I just want to say that when I heard, צריך לעשות stop recording. Okay. רגע, אבל תני לגמור לנחמה. נחמה, מה את אומרת? When I heard, like my grandmother say, speak, red of Yiddish, like when somebody was speaking like a few words in Yiddish and then they went to English and then they made it very, very fancy. Maybe they threw in Russian or Polish, like a mishmash. She said, just talk in a. She didn't use a push-it. I don't think she used push-it, but but your grandmother maybe pure I Yiddish. guess that your grandmother didn't speak an American Yiddish. Well, she came after the war. Okay.
So for her, there is no American Yiddish. תודה רבה. Okay, thank you. תסגרי. אני מציע לשמוע קטעים של ג'יגן בשום אחר, כדי לראות מה זה יידיש ברשאית אמיתית. כן, נכון. אנחנו נחשוב על זה, אתה צודק. ניפגש ביום שני ב5:15 כדי לקשקש, וב5:30 נקליט. תודה רבה לכם, היה דיון מעניין וחשוב. A good Shabbos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, להתראות. Okay, good Shabbos. Enjoy the game. Enjoy the football. תודה. That's why we're rushing. I hope Israel will win.